අපි ඉතින් ඊයේ කතා කරේ භාගෙටනේ එක්කම කඩා කප්පල්ලාගේ. අද ඉතින් ඒක මේ අද කර්මය ගැන ඉතුරු ටිකක් කතා කරමු. So there is a continuation again on the talk on Kamma. Getting tired. So yesterday we were interrupted by unforeseen circumstances. The other day there was the sound problem, so let's hope we will manage to finish off today. ඔව්. දැන් අපි මේ භවයේ නෙමෙයි මේ භවයේ ඒවා අපි මේ කර්මයයි කර්මඵලයයි මේක මේ භවයේ තියෙනවනේ. අර ඊළඟ එකට අපි සිදු කරන මේ භවයේවා එහා භවයට කොහොමද දැන් මේ අපරාපරිය වශයෙන් වැඩ කරන්නේ කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ තිබුණේ. So the original question was about this kind of karma giving effects in the life after life, not this life, and not even related to my the very next life, but different like other next lives. ප්‍රධානව පේනවා කර්මයක දික්ත ධම්ම ප්‍රධානව පේනවා තියෙනවා. ප්‍රධානව පේන්නේ නැති දික්ත ධම්ම කර්මත් තියෙනවා. කියන්නේ හුඟක් ලොකුවට So even in the karma's results that are to be experienced in the very same life, then there is the variety that is very much visible, and then there are other results that are experienced in the very same life which are kind of not so visible, not so obvious. ඔව්. ඒ වගේ දැන් මේ කුසල් වල අපිට දිට්ඨ ධම්මේවා පේනවා අඩුයි. Sometimes it has to do also with the impact or importance of the actions. So even for us, it is like that there are results of actions that we are getting to experience in the very same life, but we might not be aware of those. ගරු කර්මවා සිද්ධ වෙලා තිබුණත් ඉතින් මේ යාම සතුට වෙනවා දිට්ඨ ධර්ම වශයෙන් ඒක බාහිර ලෝකෙට පේන්නේ. So then there are some of the so-called heavy or serious karmas that one experiences for oneself in the same life already, but other people cannot see that way. එතකොට ධානවලත් එහෙමයි. දිට්ඨ ධම්ම එයා සතුට වෙලා ඉන්නවා. So that's things like the absorption. So the person that is in the absorption or has the absorption available is enjoying this like bliss and comfort, but the other people might not be aware of that. එහෙම තිබිලා එහෙම ධානය එහෙම තිබිලා මරණයෙන් පස්සේ ඒක ඉතින් මේ උපපජ්ජ වේදනීය වෙනවා. So then the jhana itself is like enjoyed in the very same life, and if the person happens to die while still having the attainment of absorption, then the upapajja vedaniya, that's the results to be experienced in the very next life, starts functioning like the one that is caused by the jhana itself. උපපජ්ජ වේදනීය විපාක දෙනවා. So that is the jhanic attainment gives the kind of Brahmaloka. Brahmaloka. So that's the next birth life or kind of life is the one that is at the level of this Rupavacha, those like realms of these five material realms on par with Brahma worlds. ඊට පස්සේ මනුස්ස ලෝකේ කාය වදුනොත් විගහට ධානය ලැබෙනවා. So now වැඩි කරදර නැහැ. So now, if the person then gets somehow reborn as, or if that being gets to be reborn as a human, then
the jhanas become very easily accessible for such a one. ඒක අපරාපරිය. So that is the like result that is to be experienced in other like life after life. So that means in the same life he gets to enjoy the bliss and happiness and comfort of the absorption attainment. The next life, the birth as a Brahma or in this fine material sphere, and in the subsequent like lives after that, if there is still reverse happening, so if he is reborn as a human, jhanas are very easily accessible, or if he trains, he can get absorptions again quickly. ඔව් දැන් අපි දැන් ධ්‍යාන මාර්ග ඒවන්නේ කිව්වේ. මේ කාමාවචර කුසලයේ දිට්ඨ ධම්ම තියෙනවා ඒක. පේන්නේ කාට. So there are like these results of that are to be experienced in the very same life on the sensual sphere level, but people are not aware, like other people are not aware of those. ඔව් අර දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ දේශන දදම් පියෝ අජාන්ති නම්බා. දදම් පියෝ හොරංගා ප්‍රියමනාපය බජාන්ති නම්බා උඹෝ එන්නම රකිතේ කියන්නකො. දදම් පියෝ හොති අජාන්ති නම්බා. ඒවා දිත්ත. I remember the other lines. Giver, one who is a giver, is pleasing many others. ඔව් ඉතින් ඒ වගේ එකක් And he associates many people like that. අමාංගු බූතු පරිසං විජාහත්. Yes, without any hesitation, he can enter into big crowds, දැන් ඔය into the company. දැන් ඒවා තමයි මේ ජීවිතයෙන් පේන්න තියෙන අනාථ පින්ඩිකල. So now we are talking about results of like, let's say sense sphere wholesomeness. No, like before we were talking about absorptions, so there is some wholesome activities on the sensual sphere level, like giving and other things. So in the Buddha's times, some බහුනෝ ජනස්ස පියෝ හෝති මනාපෝ කල්යාණෝ තික්ඛසද්දෝ අබ්බුග්ගච්ඡති සන්තෝ සප්පුරිසා භජಂತಿ ඉතින් කියන්නේ ආයස වේදා අරම්මරණ සුගති සග්ගන ලෝකං උප්පජ්ජති. So it goes that like somebody who is like Nikam given a great giver, Oh yes, great. So let's think somebody who's a great giver. So like I think. බහුනෝ ජනස්ස පියෝ හෝති So he is endearing and pleasing to many folk. කල්යාණෝ තික්ඛසද්දෝ අබ්බුග්ගච්ඡති. And this about that such a person, this favorite, favorable and pleasing news or fame is spreading about that person. සන්තෝ සප්පුරිසා භජಂತಿ. Bhajanti is like Associate. So when he takes part with other people, he can do that like happy. Or he get opportunity to associate good people, many good people. And Gihidhammo anapeto. Gihidhamma here, you can say 5 precepts for the duties of a layman. He is the one who performs these duties properly. So he does not fail in fulfilling his lay duty, that means like 5 precepts also. And after that he gets to be reborn in some favorable destination. මැල්ල එපදුනන් පස්සේ වන්න පොක්කරතාය සමන්නාකට වැඩන්නේ එක. වන්න පොක්කරතාය සමන්නකො මැල්ල එපදෙනවා ඊට පස්සේ භවෙ ඒක උපපජ්ජය
උපපජ්ජ වේදනීය ඉතින් So in the next life, he's endowed with parks and ponds. ඒකත් කියනවා දමල වන්න පොක්කරතාය සමානාව උසට හරියන්න මාතට හරියන්න උස දැකුම් කළු භාවය උපදි ශක්තිය උපදි කුසලය ඔක්කොම එළියට ඇවිලා දැන් උපදි ශක්තිය කියලා එකක් තියෙනවානේ ඔව් ඒ සම්පත්තිය උපදි සම්පත්තිය හරියට වන්න පොක්කරතාය එයාගේ උසේ හැටියට මහතය හැටියට උස හාම ඔක්කොම නිකන් කියන්නේ අඩපාඩුවක් නැති ශාරීරික ලක්ෂණ ඔක්කොම වන්න පුක්කරතාය. He's endowed with these like perfect looks, let's say. මල්ලිකා මෑණියන්ට ටිකක් තියෙන ටිකක් අඩු. උස මහත නැහැ නිකන්. ඔසොසොටි උස මහත වෙන්න ඕනේ. Yeah, Mahata. මහත ගැටයි. No, look, I said there is a joke. One of the ladies here is a bit endowed, but because she's not tall and fat enough, so that she still doesn't get all the beauty marks. ඔව් ඉතින් අර ඔය බුදුහාමුදුරන්ගේ තියෙන ශාරීරික ලක්ෂණ ඒ වගේ තියෙන තවත් හිටියන්නේ ඒ වගේ කාන්තාවන්ට තියෙන පංච කල්යන ඒව වන්න පොක්කරතායි. What is this one pokkara? One good perfection. Perfection. Colour. Complexion. Okay, so good looks. Yeah. ආරෝහ පරිණාම සම්පත්තිය කියලා සිංහලෙන්. So I was like mistaken in translation. I said that person is endowed with forests and ponds, so it has nothing to do with that, but it is the good looks. ඉතින් එයාට මේ One kind of. This is one word. One pokkaratai is one. Yes, so it's like not two words that mean like ponds and forests, but it means like beauty, let's say. දැන් මේ වන්න පොක්කරතාය තමයි දැන් රැජින් වන්න පොක්කරතාය. දැන් තවමත් වයසට ගිහින් තවත් රජ. හැබැයි දැන් ඉතින් වයස නෑ වාක් කලක්නේ වන්න පොක්කරතාය තිබුණා. දැන් ඉතින් අර වයසකින් ඇඟ රැජිලා ඒක නෙමෙයි. ඊට පස්සේ ඉන්න ක්‍රමයක්. දැන් විසාකාවට අවුරුදු 16 වගේම 100 ගණන් ගිහිල්ලා එහෙම. ඉතින් ඒවා මේ දාන වල මේ චේතනාවල ditta dhamma දීලා ඊට පස්සේ අර උපපජ්ජ වේදනීය දීලා මේ අපරාපරියත් යනවා ඉතින් තාම. So like some ladies in the Buddha's times, we have like reports in the scriptures that they look still very beautiful even when they were really old. And about Visakha, it said she looked like a 16-year-old girl, but even when she was like 100 or something. කොසල මල්ලිකාට නෑ වන්න පොක්කරතාය. බන්දුල මල්ලිකාට වන්න පොක්කරතාය. So and so anyway, in cases of those, the wholesomeness of the sensual sphere level was giving results in the same life, and because they were usually at least experimenters, so they got to experience also good results in the next life, and then if there were subsequent lives, even in subsequent. ඒ වගේ මේ සමනා කුමාරිකා ඒ වගේ ගොඩාක් ඉඳලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට කියලා වන්න පොයේ දැන් මේ කාලේ දැන් හිටවට අපේ මේ මැතිනි හිටව සිරිමා මැතිනි වන්න පොකරතාය. ඒ වගේ හිටපෑ ජීවිත. Now look, I was talking about some other examples, but because that's kind of useless for foreigners, so I don't translate. ඉතින් වන්න පොකරතාය එකකින් ඒකවත් ඉතින් ඒක අපරාපරිය යන්නත් ඉතුරු වෙන්න පුළුවන් මේ ජීවිතෙත් හොඳ කුසලයන් වුණොත්. So anyway, even in our day and age, some ladies are kind of considered beautiful even when they get old. And Lokal said this kind of specific result of being really beautiful. So this is a result of some
essentials feel wholesomeness, and it can give like results in one life or more. දැන් මගේ ලොකු අක්කාගේ ඊයේ කිව්ව එක මම ආගෙන හිටියා. මම ඒක ගියේ කවුරුත් නැද්ද? මං ඊයේ අක්කාව බලන්න ගියානේ. ඔව් මම එතකොට දන්නේ නැහැ ඒක අහලා නැහැ. ඉතින් එයා මේ දුවට එයාත් එක්ක ගමන් යන්න එන්න එපා කියලා. එයා කැතයි කියලා. දුව කැතයි කියලා එයාගේ ඇතුලේ එන්න එපා කියලා. ඉතින් මට දුවගේ මම දුව අඳුරනවා. ඔව් නෑ අඳුරන්නේ. ඉතින් දුවගේ දුව මට ඇවිල්ලා කියනවා ආන්දරනේ ආච්චි මේම කිව්වනේ. අම්මට එන්න එපා කියලා එයා කියන්නේ එයා කැතයි කියලා. ඒ මාත් එක්ක ඉන්න එපා එයා හරි කැතයි. අල්මාරි වැඩපොළ ඔව් ඔව් නෝනාගේ අම්මා. ඔව් ඔව් නෝනාගේ අම්මා නෙමෙයි. ඔව් නෝනාගේ අම්මා තමයි කියන්නේ. එයා තමයි කැතයි කියන්නේ. දැන් එයා එක්ක ඉන්න එපා. එයා තමයි එයාගේ විදිහට රූපේ තියෙනත් බලන්නකො ඉතින් එතන ඉන්නේ. So now Lokam was saying he visited his eldest sister, which is like she's in her 90s, and so what the talk was about yesterday is a bit connection to this talk about like beauty, very beautiful. So evidently this eldest sister told somebody not to travel with her own daughter because her own daughter is ugly, basically. It's not does not look well, like nice enough. So don't. Eh? Yeah, but that's okay. Anyway. What I said applies to anybody. දැන් Not ඒතර to travel with. දැන් අම්මා කියන්නේ මේ දුවට බලන්න ඔයා එන්න එපා මම එක්ක. නැත්නම් අම්මානේ කියන්නේ දුව ඔයා හරි කැතයි. ඔහම එන්න එපා. මේ නැත්නම් දුවනේ අම්මා කැතයි අම්මා ඔය එහෙම දැන් මේක අනිත් පැත්ත දුවට කියන්නේ. මාත් එක්ක එන්න. So anyway, so like ඒකට කොච්චර අමාරු වෙනවද එතකොට? it's very strange. So his elderly mom in her 90s was telling her own daughter, like, don't come with me or because you are ugly. මට යාගේ දුව කියනවා ආන්දේ ආච්චි මේව කිව්වා දැන් දවස් දෙකක් කිව්වලු අම්මට එන්න. මම කිව්වා ඉතින් මොනෝ ගන්නද අම්මා ඉතින් අම්මා ඉපදිච්ච කර්මයයි ඉතින් මාත් ඉපදිච්ච කර්මය වෙනස්නේ. කර්ම දෙකක්නේ. So it was the granddaughter that reported this to Yokohama. So Yokohama told her there's nothing to do, but anyway, your mom, that is the daughter in the story, has her own Kamma, and your nanny or grandmother, that's the eldest sister of Yokohama, she has her own Kamma, and so you have to consider that and like basically don't upset about that. මං අවිත ඔයත් එක්ක ඔය මාත් එක්ක යන්න කැමතියි. So then Lokan says, so does your grandmother like to travel together with you? So she said, that's the thing. So the granddaughter said, yeah, she likes to travel with you. එයාට ගැළපෙන විදිහට මෙයන්නේ නැඳුනේ. මෙයාගේ වාඩි නෑ. ඉතින් දැන් මේ වගේ මේ කර්ම ස්වභාවයන් තියෙනවා. කර්ම ස්වභාවයන් So Lokan says, this is to do with the nature of Kamma. ඔව්. අපේ තාත්තත් එහෙම ඒ දුවත් එක්ක තමයි කොයි අනන්ත දෙවනියක් එක්ක යන්නේ එයා කැතයි කියලා. So it seems the problem was also the way she dresses up and like moves about and things. So Lokam said it was the same story actually with his own father. He would never accompany one of the sisters because he was considering that sister as ugly. That was Lokam's sister, so his own daughter. ඉතින් ඒ කර්ම වල ස්වභාවය ඒකකින් කියන්න කරන්න දෙයක් නෑ අපිට. So that's anyway nature of Kamma and we Kamma can't do Sattva. anything about that really. කම්මං සත්‍යේ විභජති හීන පනීතත. කර්මයෙන් තමයි මේ හීන පනීතලා. So there's a kind of, I think, quite famous and popular saying where the Buddha says it is Kamma that divides or that divides people or like makes people into groups.
ඉතින් අපිට ඒකෙන් තියෙන්නේ මේ අපරාපරිය වේදනීය ඒවා තමයි මේ කලක්ම භවයේ සුගත නිබ්බානට යනකම් යන්න පුළුවන් අපරාපරිය කර්ම තියෙන්න පුළුවන්. So, like that, there is this life after life, or one after another kind of results of karma to be experienced, and some of them might have enough strength or potential to give results up to the time and until the person attains nibbana. ඔව්. එතකොට දැන් මේ අහෝසි කර්මයි කියලා එකක් තියෙනවා. So then there is this last one in this classification. When are the results to be experienced? Is called ahosi karma, or like turned in operation. ඒකේ අදහස විපාක උපදවන්නට ඉඩ ලැබෙන්නේ නැතුව අවසන් වෙන කර්ම. So this is some kind of karma that has potential to give result, but because that potential like expires before the result is experienced, that is why it is called like turned in operation. ඔව්. ඉතින් දැන් ඔන්න මේ අකුසල කර්ම. So then that's the last part of the third classification. So now we are into the last classification. So that has this four things. There are unwholesome karma, wholesome karma of the sensual sphere level, wholesome karma of the fine material level, and wholesome karma of this immaterial, non-material level. කාමාවචර කුසල කර්ම. අරූපාවචර රූපාවචර. So රූපාවචර විපාක දෙන ස්ථාන විපාක දෙන ස්ථාන. So this classification is called classification according to the place or station of beings that the karma results get to be experienced. දැන් මේ ටික විස්තර කරන්න ඕනේ නැහැ නේද? දන්නව නේද? So come to feels there is no need to get into explanation because people already know. ඒවා ඉතින් අපිට මේ කාමාවචර කුසලයක මේ අකුසලයක විපාකයක් මේ තියෙන්න පුළුවන් නැත්නම් වෙලාවට. කාමාවචර කුසල කර්මත් තියෙනවා. කාමාවචර අකුසල කර්ම තමයි අපේ ජීවිතේ වැඩි තියෙන්නේ. So anyway, so mostly in our lives, actually what is there more or mostly is the unwholesome karma of the sense sphere. බෝසතාණන් වහන්සේලාට තියෙනවා අපිට හිතන්නේ අඩුයි. For real bodhisattvas, that is much less. That is the unwholesome sense sphere karma is less than normal people. අපිට හුඟක් තියෙනවා. තිබුණත් අපිට මේ පේන්නේ අපි දැන් තියෙන කාමාවචර කුසල කර්මයනේ. So we have a lot of that, but because I think what will come is because we are now experiencing the results of this wholesome karma of the sense feel level, it is kind of covered up. Okay, කුසල අකුසල දෙකම තියෙනවා. So, but there are this like mixture, both the wholesome and unwholesome. ඉතින් ඒක එළියට එන වෙලාවක් නම් තියෙනවා. So only when they kind of come to the surface, then we can kind of know about it. එළියට එන්නේ භාවනා කරනකොට. So the time when they come to the surface is during meditation practice. ඔව් දැන් අපිට අපේ කාමාවචර කුසලකින් නෙමෙයි හොඳේකින් ඉපදිලා තියෙන මිනිස්සෙක් කියලා. So now to be born as a human being, that happens conditioned by some quite good, strong, wholesome karma. ඔව් දැන් සතෙක් වෙලා ඉපදිලා ඉන්නවා. ඒ මේ අකුසල කර්මයකින්. If a being is
once you were born as an animal, then that happens because of some unwholesome karma. ඔව් අපිට ඊට වැඩි ගොඩාක් වෙනස්. දැන් සතාට කියන්න බෑ මේ මේම තුවාලයක් තියෙනවා මේම බඩේකක් තියෙනවා කන රිදෙන මොකක් බෑ. So there is a difference, like one of the differences is that an animal cannot really communicate well about its own plight. ඔව්. Like come to tell somebody about injury or a stomach ache or something like that. So, Yeah. so we still, as we as humans, we have that capability. දැන් අපිට කියන්න පුළුවන් අපි හොඳ කාමාවචර කුසල කර්මයක ඉපදුනා කියන්න බෑ. අඳගොළු බිහිර වෙලා ඉපදුනත් හරි අමාරුයි කියන්න. අර තිරච්ඡාන කිට්ටුවටම ගිය අකුසල කර්ම. So one of the lowest, if we say it like that, kind of human birth is people with impaired like senses, so like blind and deaf people. So they have trouble communicating their own problems with others, especially like new people. So they are kind of close from the out of the different kinds of humans. They are closest ones to animals in that sense. දැන් ඉතින් අපි මොනවා හරි වෙච්චාම අවශ්‍යතාවය ප්‍රකාශ කරන මේ නෝන මට මේ විදිහේ කරන්න So කියලා. a normal person has the capability or ability to express himself or herself, saying I need this, I need that, this is lacking, and so on. ඒකත් ඉතින් උත්කෘෂ්ඨ මධ්‍යම හීන වශයෙන් බෙදෙනවා. මොනවා හරි අපේ ජීවිතේ. ඔව්. So there is this division, like classifying even the human birth as superior, middling, and inferior. ඒ උත්කෘෂ්ඨ කිව්වම මේ ධනෙ නෙමෙයි, රූපේ නෙවෙයි. එයාට ඒ ජීවිතය මාර්ගඵල ලබන්න එක වගේ. So here it is not considered the wealth or beauty or something. It is mainly to do with like the good qualities and the ability to attain realization or enlightenment easily or quickly. අපි හිතන්නේ මේ එතකොට උත්කෘෂ්ඨ කිව්වම උගා ඉඩකඩම් තියෙන මිල මුදා තියෙන එහෙම ඉපදිලා ඉන්නවනේ. ඒක නෙමෙයි. So some people might think that the superior human birth is when you are born in a very rich family and are හොඳ රූපයක් මේවත් හොඳ රූපයක තියෙන්න පුළුවන් හොඳ රූපේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. So like there's nothing to do with wealth or looks or things like that. What is called a superior human birth. ඔව්. පෙලක් අය ඉන්නවා මේ ශරීරයේ ඉච්චර ලස්සන නැහැ. බොහොම ධනෙත් මොකුත් නැහැ. ඉගෙන මට්ටමක් වගේ. එනකට උත්කෘෂ්ඨයෙක් කෙනෙක්. So as a result, you can have people that are nothing special to look at, and they are actually quite poor, but they are still of this superior human birth kind. මම කොළඹ ඉන්න දවස වයසක අම්මා කෙනෙක් ආවා. කුඩුයි ටිකක් කළුයි පිට කොටු වගේ. ඉතින් මම ඒවා ඒගොල්ලෝ බාර ගන්න බෑ කිව්වා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඉතින් ලස්සන හැටියටනේ බාර ගන්න. ධනයයි ලස්සනයි තිබුණොත් බාර ගන්නවා. ධනෙ තියෙන්නත් ඕනේ. ඒකට විගහට කුටියක් එහෙම දෙනවා. ධනෙ තියෙන්නද ලස්සනකුත් තියෙනවා. So when I was in Colombo, this elderly lady, no, cannot say. Okay, I will say the bad word. So this old crone came along. So she was a very old like woman, and she was all bent and emaciated and has extremely dark skin, which is really considered as unpleasing here. So then Lokam says, because the people there were happy accepting kind of good-looking rich people, they said they cannot accept them and wanted to reject.
මේ මං කිව්වා කමන්න ඉන්න කියලා. මගෙන් ඇවිල්ලා ආන්නේ මම මේ ආරංචිලායි භාවනා මේ භාවනා කරනවා කියලා මට ඉන්න පුළුවන් මං කිව්වා ඉන්න කියලා. ඒක අරගොල්ලෝ බොහොම අමාරුවෙන් තමයි කුට්ටියක් ඉල්ල ගත්තේ. So, but she kind of managed to meet Lokamudu and told him, one day I heard from somewhere one can get meditation here, so that's why I came along. So with some difficulty, people managed to secure a room for her. මේ පාටයි යන්න කළුම කළු. She was really like completely so dark, as you might say she was black. මම මොකක්ද ඉතින් කරන්නේ ගෙදර ඉන්න කොහොම ජීවත් වෙන්නේ මම ඉතින් අහන්නේ. So then Lokam asked her like, so what were you doing? What was your occupation? කොල්ලෙලි තාලලා කිව්වා. කොල්ලෙලි? කොල්ලෙලි දී දාලා So තාලලා. there is this one profession of the kind of considered as the lowest kind of labor almost. Is now in Sri Lanka you have these coconut husks that are like when you get coconuts, you have to remove the outer skin, which is called a husk. So that husk is used for different things, nail making ropes and so on. So this profession is you just basically sit all day long and bang this coconut husk with some hammer or something to loosen the fiber and to make it available for the ropes and so on. So she was like this, like coconut husk beater woman. ඊට පස්සේ කියන මම ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා නැහැ ඉගෙන ගන්න අකුරු දන්නේ නැහැ. She told me that Miss Lokamudu, I have actually never gone to schools, so I can't even read and write. පොත් කියවන්න ඒවා දන්නේ ඒවා දන්නේ නැහැ. මං ගෝ ඒවා ඕනේ කියලා. So then I told her, no, that's okay, you don't need those things. ඉතින් මං ඔය දන්නේ හැටියට භාවනා ටිකක් කියලා දුන්නා. So then I told her, I gave her the instruction as I was capable. So the way I knew about meditation, I taught. ඒ කාලේ ඉන්නවා තවත් බොහොම ඉහළ පැලැන් තියෙනවා ඕනලත් තියෙනවා මධ්‍යමයක් තියෙනවා මේ දුප්පත් අම්මත් තියෙනවා හැබැයි තේට්ටම වැඩි ඉහළින් ඉන්නේ උත්කෘෂ්ටයි. So those days, the group of people that was like visiting and staying in that Lanka Vipassana center, they were considered as superior, middling and lower ones. So all kind of people were there, including some really rich and political prominent figures. But Lokam says, so in that group that was sitting there, actually it was this black grandmother sitting somewhere in the corner. That was the most superior human being there. මං ඉතින් තවන්න ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා භාවනා කරන හොඳට ගාක් භාවනා කරන කෙනෙක්. මං ගෝ එයා එක ටිකක් කතා කරන්න කියලා. බලත්තම් මට ඇවිල්ලා කියනවා හරිම බොළුමයි වේ. එයාගේ අකුරු දන්නෙත් නෑ මේ කෙනෙක්. මං ගෝ ඕක තමයි උත්කෘෂ්ට කියන්නේ. So there was another lady that was really well in meditation. I told her it's good if you go and speak with this elderly like black granny. So that other meditator lady then came back and told me, oh, this is amazing when we talk about practicing meditation, what she's telling me, because she's like complete like ignoramus without the ability to even write and read, but her meditation is like experience that is amazing. So then I told her that is because that is actually what makes one a superior human being. මම දිනනවා නැත කිව්වේ කතා කරන්න. බලන්න එතකොට මේ ගොඩාක් වෙනස්නේ. දැන් අපිට ධනෙ තියෙනවා, රූපේ තියෙනවා, ඔක්කොම තියෙනවා. මේකට යොදවන්න බෑ. ඒ කිව්වේ හැටි යනවා. ඒ කියන්නේ හීනයි. උත්කෘෂ්ඨනේ මේක ගන්න තරම් එකක් නෑ. කාමාවචර කුසලයක් දීලා තියෙනවා වෙන පැත්තක. හරියට කාමාවචර කුසලෙ දීලා තියෙනවා තවත් පැත්තක. මොන බලන්න එක වෙන තේරෙනවද වෙන්නේ? So people here might have like wealth and looks and whatnot, but
they lack in that aspect. If we told them to practice in the way that elderly grandmother was instructed, now they might start yawning and finding excuses. So that means in that respect they are actually the inferior person or inferior human in a way. So, and the thing to consider there is both of us have got to experience the results of some wholesomeness on the sense feel level, but in our cases if we use it just kind of to enjoy the good life and not apply for practicing, so that result goes one way. And in that old lady's case, she was also experiencing some kind of wholesomeness on the sense feel level, but in her case it was used for completely different goal. දැන් බුදුහාමුදුරන් කාලේ තියෙන ලකුණටක පද්‍යයන්ද රූපෙක ඇත. So in the Buddha's times, one of the like famous disciples was this monk who was a kind of, or maybe like a lilliput, very small. So he was probably something like people should, I don't know, it's not politically correct, but like dwarf basically. So he was kind of very short and quite ugly. So the other monks used to like knock him on the head and do other things, but he was actually an arahat with all kind of psychic powers. ඉතින් දැන් හරියට හැබැයි පොඩි ඉතින් පෙරාක හරියට නෙවෙයි හාමුදුරු ඔළුව අත ඔළුවම ඕමටිකෝ කියන්නේ මාමිති කලුයි කැත්තයි කිය ඔළුවට ටුකුට්ටයි නපෙලක්ලා. So then it was not a general knowledge. So some ignorant monks those days used, when they saw him or met him, were passing remarks like, oh, this black one or this midget, or knocking him on the head and things like that, without realizing he was an arahat with psychic powers. බුදුහාමුදුරු මේක දැක්කා. බුදුහාමුදුරු දැකලා දාසා මාතරම් පිතරම් අන්ත රාජානෝ දේශකත්ති රට්ටන් සානු චරං අන්ත අනීගෝ යාති බ්‍රාහ්මණ. ඒකට කියනවා යාට වේලු කරන්න ඔයාලි නපුරු දරුණු එක්කෙනෙක් මාතරම් පිතරම් අන්ත මව්පියෝ දෙන්නා මල් ඇවිත් රාජානෝ දේශකත්ති ශාස්ත්‍රීය රජවරු දෙන්නෙකුයි මේ රටවල් දෙක විනාශ කරලා තියෙනවා. රාජානෝ දේශකත්ති රට්ටන් සානු චරං අන්ත මේ රටක ප්‍රධාන ආයකමියවත් මරලා තියෙනවා. So then the Buddha told the monks this kind of, one of the stanza from Dhammapada is actually hidden meaning. So it says, now this one killed his mother, killed his father, as well as 2 warrior kings, and he is the number 1 destroyer in the country. ඉතින් ඒගොල්ලෝ බය වුණා. ඒ මොකද්ද මේ දේශනා? රාජානෝ දේශකත්ති නෑ පස්සේ රට්ටන් සානු චරණ නෑ අනීගෝ යාති බ්‍රාහ්මණ. So he is like unshaken Brahmin. So the last line says like, there is this unshaken Brahmin that has slaughtered mother, father, 2 warrior kings, and cut up or destroyed the whole country. So then these monks that were knocking him on the head got scared. බුදුහාමුදුරු දේශනා ඊට කියනවා එයා සාමාන්‍ය කෙනෙක් නෙවෙයි මව්පියෝ දෙන්න. මාතරම් පිතරම් කියන මව්පියෝ දෙන්න. මව්පියෝ දෙන්න තමයි අවිද්‍යා තෘෂ්ණා දෙක. So then to dispel the confusion, possible confusion, the Buddha explained now the mother and father that were killed off, that's the craving and ignorance. ඒක සාධ්‍යano දේශකත්වය ශාස්ත්‍රීය රජවරු දෙන්නෙක් නේ රටවල් දෙකක් එක්කලා මේ එතකොට සාස්වතය උච්ඡේදයයි. So these 2 warrior kings, those are the 2
common worldviews, that of eternalism as well as nihilism. ඉතින් අයකමියත් නැති කළ අයකමිය ප්‍රධාන අයකමිය. ඒක නන්දි රාජේ. රටවල් ඒවා රටවල් පස්සේ රාජ්‍ය විදිනට නෑ ඊළඟ එකම. So part of that is you're a chief like banker or accountant, so that's the delight and attention. ඔය තමයි මේ ප්‍රධාන අයකමිය නන්දි රාජේ. දැන් මේ අවිද්‍යාව තෘෂ්ණා දෙකයි අන්ත දෙකක් නෑ. අන්ත දෙක උච්ඡේදවාදී සාස්ත්‍රය නැත්නම් කාමසුඛාලිකාන යෝගේ ඔයිනෝ ගම්මෝගේ අතගිල මතාන යෝගේ ඒව අයින් කරලා. So another way of looking at that, the two warrior things might be in terms of the way of following sensual pleasures or the way of self-mortification. ඔය ඉතින් ඇත්තට අපි අතර ඉන්න පුළුවන් මෙහෙම අපි දන්නේ නැහැ කියන්නේ. So people like that might be still available now. ඒ කාමාවචර කුසල කර්මයන්ගේ ශක්තිය ඒ ජීවිතේ සාමසීසී කියලා කියන්නේ ඒ ජීවිතේ මාර්ගඵල ලබනවාම හරියටට යනවාම. So there is this one classification as to like attainments. So one of them is called the even-headed. So that means they attain in the same life and get to enjoy that. So people like that are still available, or might be available. ඔව්. ඒකෙන් පෙරක් ඇයිනේ. We have no ability to tell them apart from others. කාමාවචර කුසලෙන් විතරක් නතර වෙනවා. ඔව් අපිට එන්න පුළුවන්. No. කෝසල For කොසල් රජුන් බලන්න කෝසල සංයුක්ත කොච්චර නම් බණ කියලා තියෙනවද කියලා. like some people now, because we are now let's say enjoying the results of some wholesomeness on the sense feel level, but some people they don't go beyond that. It's like they stop at that. So when I try to ask what is meant by that, so comes is like we should consider Kausala Samyutta. So one of the royal kind of people, like okay, I know if one of the kings that were supporting the Buddha and associating with him was called Pasinati of Kausala. So there is one section of Samyutta Nikaya which is called it's like chapter which discourses where there are only discourses where the Buddha talks to this Pasena, the king. But there are other suttas in the here and there in the scriptures. So you like there was a number of discourses delivered directly to King Kausala, or sorry, Pasena of Kausala. But nothing happened. We have like ඔව් ඉතින් ඕන එකට පෙරක් හුඟක් කියලා වැරදියට ගන්න. අනිත් සූත්‍රයේ කියනවා අර රහත් වෙලා මේ වගේ පස්සේ නදී පොදල මොකද. In other suttas somebody comes along and the conclusion is he becomes a monk or even an arahat. But this is the thing Kausala, he was listening to talk given specifically with him in mind, but like nothing. So Lokams is quite possibly what the Buddha was telling him might have not been taken the correct. දැන් අඬාගෙන යනවා ආච්චි මරයි කියලා අඬාගෙන. There is one story where his favorite grandmother died and he came crying to the Buddha. දුවෙක් ලැබුණයි කියලා. Other is one of his queens gave birth to a baby, but it was a girl which was considered a very undesired result of a pregnancy. So he came kind of all upset to the Buddha saying, why do I have this daughter? So then the Buddha told him she might be even suited for being like a ruling queen.
ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ හන්දම ඉතින් එනවා ආපහු. දැන් බලන්න ආයි මිනිස්සු මරන්න බැඳලා සත්තු සබ්බ සතරිය. Kamma Paliak. ඔව් බක්කනවා. So there are stories how he was punishing and criminals in a very cruel way, and even one story when he wanted to get a very beautiful lady, how he gave her husband task which was on purpose, like unfulfillable. So his, like the punishment would have been the husband would have been killed or chased away, and he could take the wife and so on. Or another story where he was overeating. They say he was eating a bucket full of food. So things like that was this same person. ඉතින් දැන් ඔය අර බුදුහාමුදුරුවෝ සවට්ටන්න යනවා සවට්ටි. එතන යනවා සත්ත දතිලු මේ රහතන් වහන්සේ මහරජ දන කාටෙන්නේ. So he was trying to deceive or kind of check if the Buddha was really the Buddha. Because one time they met at the gate, and when there were these all kinds of ascetic entering the city, he was paying the king was paying respect to them and saying, "Oh, here are the arahats coming." He was kind of checking with the Buddha what the Buddha's reaction was going to be. So later on it was revealed that the king knew they were no arahats, because they were kind of secret police people that were dressing up and acting as ascetics and gathering in intelligence throughout the country. And at some point when they once in a while they came back to report whatever they had gathered. So the king really knew they were actually not arahats, but still he was telling the Buddha, "Oh, here are coming the arahats." ඉතින් ලස්සන බණක් බුදුහාමුදුරුවෝ හොඳ දේශනා කළා තියෙනවා. නැති වෙන දවසට ඉස්සරදා මේ ධම්මචේතිය සූත්‍රය. So one day before passing ඒ කියන පස්සේනදී පස්සේනදී අර මරණක. So like one day before his death, there is one beautiful sutta called Dhamma. So so only in that is a sutta in Majjhima Nikaya. I think it's like in the second 50 there is I think one section is talks with kings or something like that. So within that the Dhammacetya Sutta is available, and that is one day before King Pasenadi is passing away. And in that sutta you can see finally that something got through from this all association, all like long association with the Buddha. Something finally got through to King Pasenadi. අර කෑම කනකොට මේ මානවකේ තියාගෙන ඉන්න ගාථාවක් කියන්නේ. So it's the like story about overeating. The Buddha told him he should have a servant boy or valet standing behind him, and while eating, this helper should be reciting one particular stanza that should prevent the king from overeating. මේක අපිට තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ කාමාවචර කුසල කර්මේ උත්කෘෂ්ඨ බවයි කියන්නේ මේ රාජ්‍ය සම්පත්තිය එහෙම නෙවෙයි. So from this we can understand that this superior human birth has nothing to do with like position or money, but it's mostly with the ability to develop good qualities and attain path knowledge. ඒ මනුෂ්‍ය ජීවිතෙන් කිසි ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. අර ප්‍රයෝජන ගන්නවයි කියන එක තමයි උත්කෘෂ්ඨය. So you can actually think about this way. Superior human birth means whatever you have been given available as a human birth, you use that towards the attainment of Nibbana. So that is the superior kind of birth. රූපාවචර ඉතින් කියන්න දෙයක් නැහැ. So the last two kinds, they are called the wholesomeness of the fine material and the material. So Kamma says there is nothing to talk about for us. ඒ කාමාවචර කුසලයේ හොඳ නම් මේ රූපාවචර ලැබෙනවා. ලබා ගන්න පුළුවන්. So if your wholesomeness on the sense sphere is a good one, like strong one, then you might be able to get this fine material or immaterial kind of one.
ඉතින් උගත් දෙනෙක් හිතනවා ඒවා මේ ජීවිතවල බෑ කියලා. Some people think, actually, many people think it's not possible for humans really, ඒ කියන්නේ එයාගේ for them. එයාගේ මානසික මට්ටමේ හිතන්නේ. Because they think about those things along their own, like, along the mind level that they have. යා ඒකේ යෙදෙන්න එපා බලන්න භාවනා කරලා. භාවනා කරන්න ඕනනේ. Oh, නිකන් හිතුවට බෑනේ. so if I understood correctly, so what Lokan was saying is mainly to do that these people, they like don't feel like applying, and even if they think about it, they cannot apply themselves for the practice, because this fine material, non-material thing, it just does not happen. It does not just happen. You have to really apply yourself. එතකොට ඒක යෙදෙන්න නැතුව අපිට කුසල් නැහැ කියලා කිව්වට වැඩක් නැහැ. So some people might say we don't have like potential, we don't have enough merits without applying themselves. So they say, I don't have merits, I can't do that, but they actually don't apply themselves. ඒකට යමෙක් ඒ දහම යෙදෙන්න බුදුහාමුදුරු බුදු වෙන්න ඉස්සෙල්ලා තීච්චේවනේ. ඉතින් දැන් අමාරු වෙන්න දෙයක් නැහැ. දැන් අමාරු වෙන්න බෑනේ. බුදුහාමුදුරු බුදු වෙන්න ඉස්සෙල්ලා තීච්ච එකක්. දැන් බුදු වුණාන් පස්සේ ඒක දෙවෙනි තුන්වෙනි තැනට දැම්ම නම් බුදුහාමුදුරු පළවෙනි තැනට නිවන දැම්ම නම් දැන් බැරි වෙන්න බෑනේ මේ මිනිස්සුන්ට. මේ මිනිස්සු හිතන ක්‍රම වැරදිලා තියෙන්නේ. මිනිස්සු හිතන ක්‍රම වැරදිලා තියෙන්නේ. So මම ආයෙ කියන්නද? දැන් බුදු කෙනෙක් බුදු වුණා ලෝකේ. එතකොට නිවන සොයන්නනේ මේකට ආවේ. එතකොට ඒක හොයාගත්තානේ. ඒ හොයාගෙන ඉවරලාන්නේ මේක මේ ඒ අවසාන ප්‍රකාශ කළේ මේකක් කියලා. ඊට ඒ අවසාන ප්‍රකාශ කළා නම් ඊට පල්ලෙහා ආයවන්නේ මේ ධානය කියන්නේ රූපාවචර. එතකොට මොකද බැරි යන්නේ? අර ඊටේ උඩ එකක් පුළුවන් නම් මේක බැරි වෙන්නේ මොකද? මේ හිතන ක්‍රමේ වැරදිලා තියෙනවා. I'm still not getting the point, so by anyway, I will translate. So the Buddha became the Buddha in order to realize Nibbana or full liberation, and then explain it to others. So this full liberation or Nibbana is the main thing, is the supreme thing. Jhanas were available in the world even before that, and they are, if we compare those, they are really inferior thing. So now Lokam says people now their way of thinking has gone wrong if they are saying they cannot achieve the jhanas. මේ බුදුහාමුදුරු සරණ ගිහිලා දහම සරණ ගිහින් සංඝයාව සරණ ගිහින් මේ තෙරුවන් විශ්වාස කරන කෙනෙක් මේක බෑයි කියනවා නම් ඉතින් එයාට වෙන කියන්න දෙයක් නැහැ. So if somebody is saying that or professing, so if somebody is supposedly a Buddhist or somebody that has gone to refuge for the refuge to the Buddha, Dhamma and Sangha, and then says now this is not possible, then like what more is there to say to such a one? So that's the conclusion of today's lesson. Dhamma. May you be well and happy and protected by ඒක කඩාකප්පල් වෙවි ගිය දිගටම හොඳ බණක් ඉතින්. ඒකේ මොකක් ඒවා හොඳ ඒවා වැඩක් නැතුව ගියදින් නෑ උනේ නෑ. මන්ට අර අකුසල එකක් දීලා අර කුසල තුනක් එයිද? කුසල අර අන්තිමේ කුසල එකයි. කුසල කාමාවචර, රූපාවචර, අරූපාවචර. අකුසල හේතුවයි ශක්තිමත් ඒකයි. අකුසලයක් තියෙනවා නම් කාමාවචරයෙන් ලබන්නත් බෑ, මේ රූපාවචර ලබන්නත් බෑ. So now I asked why in the last classification we have the unwholesome as only one and the wholesome as three. So Loka says that's because the unwholesomeness is
strong like that. So if you have the unwholesomeness, it prevents all the others. ඔව්. ඉතින් ඒ අකුසලයේ ප්‍රබලයි. අර කුසල එකක් ලබන්න බෑ. එයා එච්චර ලොකුයි ඒක. එච්චර ශක්තිමත්. So there's like that. The power of the unwholesomeness in such is that kind of prevents the other three, that is the three kinds of wholesomeness of kicking in. දැන් අපි කියමුකෝ සාමාන්‍යයෙන් මව්පිය ඝාතන වගේ ඒවා මේ ඊළඟ දිට්ඨ ධම්ම වශයෙන්ම දෙනවානේ. ඊළඟ වජ්‍ය වශයෙන් අපරපරියකට යනවානේ. දැන් ඒ කෙනා මේ දිට්ඨ ධම්මේ තමයි මේ ජීවිතේ ආවට වැඩක් නැහැනේ. මේකට ඒ වුණාට මේ එපයි කියලා කියන්නේ භවයට කුසලයක් විපාක දෙන නිසා හා කියනවනේ. හොඳයි කියනවනේ. මම කිව්ව එක තේරුණාද? නෑ නේද? මට හිතෙන අජාසත් රජුන්ට නලකම් කිව්වා අම්මා ඝාතනය කරුවොත් මොකුත් කරන්න එපා කියන්නේ නෑ. ඔව්. අම්මාව නැති කරලා තියෙනවා. ඔව්. දැන් ඈ ඉතින් ඒ කුසල කර්ම කරන්න ගියාට ඒ කුසල කර්ම එළියට එන්නේ නැහැ. කාමාවචරව අපි ලබා ගන්න ගියත් කර එන්නේ නැහැ එළියට. එයාට අර අකුසල කර්ම ලොකුයි. මම දන්නේ එකක් කියන්න. මම භාවනා කියා දෙනවා ඒ දවස්වල. ඔය එක අයිගෙන මම කතා කරා. ඔව්. අර ළමයි. ඕස්ට්‍රේලියානු ගෑනු ළමයි. මේ ඉතින් භාවනා කිය හොඳට සත්‍ය අරමෙත් තියෙනවා. එක පාටම මම ඊට පස්සේ ඇහුවා. අම්මා මරන්න උදව් දීලා. වැඩක් නැහැ. So no, the slogan said like it's like if you do one of the heinous like crimes or this what is considered as serious or heavy karma like killing one of the parents or both parents, it kind of covers up all the other good things, and it gives like that it results in the next life and the subsequent lives. So there is the story of King Ajatasattu that was same, but Lokamsa he has seen similar thing in his own life. One time this young lady came to meditate in Australia, and her meditation was going kind of smoothly, and then all of a sudden breaking and impossible. So when Lokama inquired, she said she helped killing her own mother. She assisted in that. So what Lokam will say, but then even if that is the case, you don't tell these people like now your human life is wasted and like it came to nothing because you have done this really bad unwholesomeness. So what Lokam was trying to say, I think, was even for those people it's good if they somehow train in wholesomeness afterwards. ඔය ඉතින් එහෙම කිව්වම තියෙන කරන මොකක් හරි කුසලයක් කාමාවචර කෙරෙන්නේ නැහැ. ඒක භවයට ඕනනේ. මේ විපාක දෙන එක ඒක වෙනම කතාවක්. භවයට කුසල ඕනනේ. මේවා ඉතින් මම ඕන එක කරගන්න ඒකයි. So even though for the next life the birth was going to be a longer realm because of that, but still you need wholesomeness for some like to experience like pleasant or favorable things. You need wholesomeness, so you don't stop those people from doing that. මම අර මේ බ්ලූ මවුන්ටන් වල තියෙන රිසිස්ටර්ස් කියලා කඳු. එතන මේ ලීවොට් එකට වෙලා ඉඳගෙන ඉන්නවා. තව සිංහල මහත්තයෙක්. මේ සුදු ගෑනු ළමයි ගිහිල්ලා බෑන. වැඳලා මගෙන් අහන ඔබ වහන්සේට අඳුරන්න පුළුවන් නෑ මම කිව්වා දන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ කිව්වා මම දීදී බලපන් මේ අර ළමයානේ ඈ මට කියන්නේ කඩේ එක්කගෙන ගිහලා තේ තරන් ගිලන් පස්සේ රන්දි වැඳලා ගියා. So ඒක කුසලයක් නෙවෙයි නේ කුසල. I met her later on when I was invited to stay in Australia in somewhere in the Blue Mountains. There was like a meditation place. Suddenly this lady came along and paid respects to me and asked me if I knew her. So I said, no, I can't remember. So then she said, I am so and so. So she was that girl that helped killing her own mother.
So, but she was happy to see me and took me to some kind of, let's say, tea shop or coffee place to like treat me to some drink, and so she was still in doing wholesome. ඉතින් දැන් අජාසත් රජුව මේ තාත්තා මල්ලයි කියලා මේ වේර විහාර මොකද්ද ධාතුන් වහන්සේලා තියලා හදුවානේ මේ වහල සංඝාටි ඒකෙන්නේ හොයාගත්ත මේ ධාතුන් වහන්සේලාට ඉතින් දැන් බලන්නකෝ ඉතින් ඒව වෙනම එකක් නේ මේ අපේ අය ඉතින් මේ අම්මා මල්ල තාත්තා වැඩක් නැහැ කියලා එහෙම දැම්මොත් එහෙම ඒ මනුස්සයාට අනාතයිනේ. So the point what Loka was trying to get across was some people, because they have some knowledge about Kamma, but the understanding is not good enough. If somebody kills, let's say, parents, they just say you are kind of lost case, and which then that person really becomes a lost case and wasted life. So Guru was trying to say, no, then even in that case, you should support that person to try to do as much wholesome as possible. මොන කාමාවචර කුසල මොනවාරි කුසලයක් තියෙනවනේ ඒක මේ ප්‍රයෝජන වෙනවම අයින් වෙන්නේ නැහැ ඒක තියෙනවා. So whatever wholesomeness, even on the sense feel level you do, that is never going to go waste. It is always going to give you some benefit. පංචානන්තරී කර්මය කළා තමයි ඒක මේක තියෙනවා මේක පස්සේ එයි අකුසලයේම කියලා So if you are one of the people who killed one of the parents, then you might get to experience the result of that mainly, but eventually this wholesomeness that you have been doing will kick in and help. මට සංගුත ආන්දෝ කතාවක් කිව්වා. මෙන්න නතර වෙන්න. නෑ කියන්න. මම හරි කියන්න. මේ එක පුතෙක් තාත්තා මරලා ඉවේ ගිහින්. So there was this boy who killed his own father and ended up in jail. අම්මා ඉතින් කෑම ගෙනියනවලු. So the mother used to bring food, so he ended up in prison. Then the mother used to bring him food. ඊට පස්සේ මේ අම්මට කියනවලු ගියාම ආපු ගමන් උඹව තමයි මරන්නේ ඊළඟට කියලා කියනවා. හැමදාම මේ බත් එක අරන් ගියාමත් කියනවා ඒත් කෑම ගෙනියනවා. So as the mother was giving him the food, he used to tell her, you are the next in line, meaning if I get out or get the opportunity, you are going to be the next one I kill. ඊට පස්සේ ඒ ගෙදර නැතුව වෙන ගෙදරක ඒ කියලා නිදහස් වෙලා ආවලු. මේ වෙන ගෙදරකට ඉන්නේ. So he was anyway eventually released, and then he was staying in some other house. Mother. Huh? So the mother was staying in other house. මේ ඊට පස්සේ දැන් මිනිහ ගෙනාවා මිනිහගේ දැන් අසනීපෙලා ඉන්නවලු. අසනීපෙලා ඉන්නකොට මේ සීනිතේ පොළවත් හින්දෙන්න කියලා කියනවලු. ඉතින් ඊට පස්සේ මිනිහ ගෙනිච්චාම ගෙදරට මිනිහ ගෙනියන්න කිව්වලු. මම මිනිහ පුතා ගෙදරට ගෙනියන්න කිව්වලු. මොකටද කියලා වල ඉතින් නපුරු එකා ගෙදරට මම මරුණාම මට මරුණාන් පස්සෙත් මට මිනිහ බලන් දෙන්නේ සීනිතේ කොළ හරි ගෙනත් දෙනවනේ. ඒක ප්‍රයෝජනයක් වෙයි කිව්වලු පුතාට. බලන්නකො කතා. වැඩක් නැහැ නේ. මෑණියන් තේරුණාද? කියන්න බෑ. She was told before her death that once when I die, take the corpse to the son's house. So then the other people asked, now he was so angry with you, why you want your corpse to be kept there? Then the mother had told. Okay. So because here people usually bring some things, so For the for the funeral or
there is usually like alms giving or something connected with that. So the mother said, if you bring my corpse to his house, he will get like tea and sugar that is brought because of the dead body, and that like visitors that come to see the dead body bring those, so that will be useful for him. No, I don't understand. So what's the point? No, because like it was, the point was showing how the mother was really හොඳයි. amazing. ආ, So තේරුණා. because he was probably for a number of years in prison, and telling her every time she came, he was telling her, I'm going to kill you next. Okay, and then But she still kept on coming, and when he was released, she left the house, she was living somewhere else, and when she was about to die, she told the people in that house to bring her corpse into his house. what's the message? What does she wants to say with it? I don't know. bring generosity to him. His mother's Will love. bring Look, faith that to is him. Mother's the, love. Mother's and her quality, good Like, quality also. it's like to consider good qualities. She didn't, Ah, she they want didn't it. get angry with the person. He was trying to kill her.